യൂണിറ്റ് 1 പാർട്ട് 7 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് 1 പാർട്ട് 7. ലിസൺ, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, സോറി. യെസ്, RBI ആണ്. Okay, what is RBI? Simply, what is RBI? Reserve Bank of India. RBI is the central bank of the India. ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ? ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് RBI. Okay, while the mismatches up to one time would be applicable since these give early warning signals of brewing the liquidity problems. The main focus should be on the short-term mismatches space 1 to 14 days and 15 to 28 days. Banks still anticipated to cover these accretive mismatches and across all time periods by establishing internal prudential limits with which blessing of the Board of Management Committee. Okay, so the statement of structural liquidity may be prepared by placing all cash increases and exodus in the maturity graduation according to the anticipated timing of the cash flow overflows. മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ RBI എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് RBI എന്തൊക്കെയാണ്? റിസർവ് ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ദ monopoly of publishing the currency notes in the country. It is a sole right to issue the currency notes of colorful appellation except 1 rupee note. 1 rupee വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ നോട്ട്സും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാ? യെസ്, നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. സോ RBI ഈസ് ദ ഇഷ്യൂയിങ് നോട്ട്സ്. അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Banker to the government. It acts as a banker to the government. Banker to the government. The alternative important function of the Reserve Bank is to act as the banker, agent, advisor to the government of India and countries. It performs all the banking functions of the state and central bank, and it also tenders useful advice to the government on matters related to profitable and financial policies. It also manages public debt of the government. Okay, so issue of notes at the banker to the government. Act as a banker to the government. Bankers bank act in the Reserve Bank is act as a bankers bank, perform the same function for the other marketable banks as the other bank naturally performed either their guest. So RBI lent the plutocrat to all the marketable bank on the country. The structure of banking sector in India. RBIൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് നോട്ട്സ്, bankers to the government, bankers bank. Okay, structure of banking sector in India. Structure of banking sector in India എന്നതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ കൺട്രോളർ ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ്. Okay, controller of RBI undertake the responsibility of controlling the credit created by the marketable bank. Two styles to control the redundant inflow of plutocrat in the frugality. These styles are quantitative and qualitative ways to control the regulate the credit inflow of the country. കൺട്രിയിലെ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫ്ലോ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we are using quantitative qualitative measures using the RBI undertake the responsibility of controlling the credit. Custodian of foreign reserve. For the purpose of keeping the foreign exchange rate stable, the Reserve Bank buys and sells foreign currencies and also protect the country's foreign exchange finances. RBI sells the foreign currency in the foreign exchange request when its force decrease in the frugality advice words.
presently. So it acts as an reserve custodian of foreign reserve, and other functions include reserve bank perform a number of other experiential workshops. These workshops include the functions of clearing house, arrogant credit for husbandry, which has been transferred to an award, collecting and publishing the profitable data, buying and dealing of government security, ഗിൽറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്, സ്റ്റോർ റൂം ബിൽസ് എക്സെട്ര, ആൻഡ് ദ ട്രേഡ് ബിൽസ് ഗിവൺ ലോൺസ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് പ്രീഷ്യസ് ഗുഡ്സ് എക്സെട്ര. Also of the representative of the government in the International Monetary Fund and represent the clause of India. Okay, so structuring of banking sector, controller of credit, custodian of foreign exchange, other functions. At the establishment of Reserve Bank of India. Reserve Bank is completely possessed and operated by the Government of India. The Government of India ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇതും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന RBIൻ്റെ. The preamble of Reserve Bank of India describes the introductory function of Reserve Bank and regulating the issue of bills, securities, financial stability in India, modernizing the financial policies trying to meet the profitable challenges. Reserve Bank's operations are governed by the Central Board of Directors (RBI). In the world operated within 21 members Central Board of Directors appointed by the Government of India in agreement with the Reserve Bank of India Act. So Reserve Bank എന്ന് പറയുന്നത് it is governed, controlled by the India, Government of India, and preamble of Reserve Bank എന്താ പറയുന്നത്, Reserve Bank operation are governed by, പിന്നെ അതുപോലെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് RBI, ഓൺ ദ ഹോൾ ഓപ്പറേറ്റഡ് വിത്തിൻ 21 സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്, കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ റിസർവ്, അതർ ഫങ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. ഇതിനടുത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് RBI. RBIൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. ഇനി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ്, സെൻട്രൽ ബോർഡ് 21 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ RBIയിൽ. സോ ഈ സെൻട്രൽ ബോർഡിൽ കംപ്രൈസസ് ഓഫ് official directors, government who's appointed or nominated for a period of 4 times along with 4 deputy governors. Non-official directors, 10 directors from colorful field and 2 government functionary. Okay, and objectives അടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 21 മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? അപ്പം സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഒഫീഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അടുത്താണ് ഒബ്ജക്ട്സ്. Objects, the primary object of RBI are to be supervise and shoulder enterprises for the physical sector conforming of marketable bank, physical institutions and non-banking and non-banking physical companies, NBFCs, and some crucial enterprises, and are
restructuring bank examinations, fortifying the part of statutory adjudication in the banking system. Legal framework ഇത് അടുത്ത ഒബ്ജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി. അടുത്ത ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കം അണ്ടർ ദ ഹൊറിസോൺ ഓഫ് ഫോളോയിങ് ആക്ട്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1934 ഫോം ചെയ്തില്ല. അതിൽ ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ആക്ട് 1944, ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി റെഗുലേഷൻ 2007, ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1949, the Foreign Exchange Management Act 1999, Securitization and Reconstruction of Financial Means and Enforceability of Security Interest Act 2002, Credit Information Companies Act 2005, Payment and Agreement System Act 2007, RBI Annual Publication. And the annual reports. Annual reports. The periodic report is a statutory report of Reserve Bank of India that is released every time. പീരിയോഡിക് റിപ്പോർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്. ഇത് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, RBI ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. ദിസ് റിപ്പോർട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രാഗിലിറ്റി. ഇതിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂഷനും പ്രോഗ്രസ്സുകളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓവർവ്യൂ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓരോ ടൈം ടു ടൈം ഓവർവ്യൂസുകൾ, വിഷൻ ആൻഡ് ഡോക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് ടൈം അലോങ് വിത്ത് ദ പീരിയോഡിക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക്. Report on trends and progress of banking in India. The document assessment of the program and progress of physical sector and antedating the time is lectures, report on currency and finances, text of statistics of Indian frugality, state finance and a study of budgets, statistical tables relating to banks in India, introductory സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിട്ടേൺസ്. ഓക്കെ, റിപ്പോർട്ട്സിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ലെക്ചേഴ്സ്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ കൺസിസ്റ്റ് 3 പീരിയോഡിക് ലെക്ചേഴ്സ്. 2 ഓഫ് ദീസ് ലെക്ചേഴ്സ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ആൻഡ് one lecture by the noted economist. ഓക്കെ, ലെക്ചേഴ്സുകൾ. അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ്, text of statistics on the Indian frugality, state finance, a study of budget, statistical table related to banks in India, introductory statistical returns. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് RBIൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. RBIയിലെ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പോ റേറ്റ്, ഓക്കെ, RBIൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പോ റേറ്റ്, റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ്, ക്യാഷ് റിസർവ് റേറ്റ്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി, SLR, CRR, RRR, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. റിപ്പോ റേറ്റ് റീപർച്ചേസ് ദ റേറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ RBI ലെൻഡ് plutocrat to all other banks for a short term. The reverse repo rate is a short-term borrowing rate at which the RBI borrow plutocrat from the other banks. Cash reserve ratio rate at which a particular share of a bank total deposits that are obligatory and to be maintained with the Reserve Bank of India in the form of liquid cash. Statutory liquidity ratio is leaving away the cash reserve rate. Banks are needed to maintain a liquid means to form a gold and approved securities. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് RBIൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ RBI എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനകത്ത് എന്താണ് RBI മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ്? ഇഷ്യൂ നോട്ട്സ്, bankers to the government, and structure of banking sector in India, control of credit, custodian of foreign reserve, other functions, establishment of Reserve Bank of India, central board directors, official directors, non-official directors, main objects, legal framework എന്തൊക്കെയാണ്, ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ മെയിനായിട്ട് lectures, report on currency and finance, text of statistical on the Indian frugality, state finance, a statutory budget,
Statistical table related to banks in India, introductory of statistical returns, RBI programs, RBI program, repo rate, reverse repo, cash reserve റേറ്റ്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേറ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് RBIയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ?